En la primavera de 1869, en un polvoriento puesto de avanzada a lo largo del Sendero de Oregón, el aire estaba cargado con el aroma a madera seca, sudor de caballo y tabaco. Alrededor de un escenario improvisado, hecho de tablas clavadas en cajones de carretas, se reunía una multitud de hombres con manos ásperas, ojos apagados, corazones hambrientos y almas vacías. Era el tipo de lugar donde incluso la decencia olvidaba detenerse. Un hombre con un chaleco azul desvelo y una placa de ayudante oxidada golpeó un mozo de madera contra un post. Muy bien, la última del día, gritó. No tiene nombre, no muestra la cara, leva un saco en la cabeza de este Missouri, dice que puede trabajar, dice que obedecerá, la puya empieza en $2, quién es lo bastante valiente o borracho para casarse con el misterio. La risa estalo como un latigazo. Tal vez si una bruja bajo es saco, grito un hombre, o un cadáver, dijo otro, mejor casarse con el maldito saco. Algunos escupirán al suelo y se alejarán, otros se quedarán a mirar, impuyéndose, esperando a que alguien fuera lo bastante estúpido para levantar la mano. En la plataforma de madera, ella estaba inmóvil, descalza, polvorienta, con las manos atadas al frente con un cordel deshilachado. El saco que cubría su cabeza estaba manchado, demasiado grande, atado fuerte al culo. Solo su respiración dilataba su miedo, rápida, superficial, apenas contenida. Sus dedos se crispaban, se apretaban, se soltaban. No serve de nada si ni siquiera habla. Gruñó el subastador. Nadie dio un paso al frente. No por un largo minuto. Entonces la multitud se abrió como el agua. Desde el fondo, una figura alta avanzó. Hombros anchos bajo una chaqueta de lona, el rostro sombrero por el ala de un sombrero negro, gastado pero limpio. Sus botas pesaban con barro, su camisa estaba marcada por el sudor, y su mano estaba envuelta en tiras de cuero. Un hombre que había vivido más con árboles que con personas. $2, dijo, el silencio cayó como nieve. El subastador entrecerró los ojos, seguro, señor, dije lo que dije, su voz era baja, no enfadada, no ansiosa, solo segura. Algunos rieron por lo bajo, debe estar desesperado. El subastador carraspeo, nervioso. No quiero ver que está comprando. El hombre inclinó la cabeza hacia la mujer, on inmóvil bajo el saco. No estoy comprando una cara, dijo en voz baja. Estoy casándome con una persona. Hasta el viento se detuvo. Nadie rió esta vez, nombre, murmuró el subastador, Silas Boon, profesión, Leñador Northridge, el subastador garabateo. Bien, que conste que el señor Silas Boon, residente del territorio de Oregón, ha entrado en un contra, el matrimonial legal bajo los ojos de Dios y el testimonio de esta corte. Impuyó el papel hacia Silas, quien firmó sin dudar. Luego se volvió hacia la mujer. Ahora estás legalmente casada, señorita. Di tu nombre para el registro. El saco se movió ligeramente, no hubo sonido al principio, luego, muy suavemente, tan suave que había que inclinarse para escuchar, luego la voz. Annabel Crow, Silas se congeló, la multitud se inclinó hacia adelante. El subastador alzó una ceja, pero no dijo nada.
Los ojos de Silas se abrieron, solo un instante, luego se endurecieron de nuevo, fijos en el saco, en la voz que ahora resonaba en su mente. Tres inviernos atrás, en la nieve, en la oscuridad, una voz que nunca olvido, un nombre que nunca había oído hasta ahora. Why de repente el silencio del bosque, la nieve ensangrentada, la luz del fuego en aquella cueva helada, tu regreso. Bajó de la plataforma lentamente, tomó el brazo de la mujer, no con rudeza, no con urgencia, solo con la firmeza suficiente para decir, ahora estás a salvo, nadie los detuvo mientras se alejaban. Ni una palabra de la multitud, solo el crujir de los botes sobre las tablas, y el susurro de un nombre que aún temblaba entre ellos, Annabel Crow. El bosque los envolvió mientras caminaban, el sendero se estrechaba hasta convertirse en un hilo de agujas de pino rotas y tierra apisonada. La luz se atenuaba. Bajo el dosel, el sol esforz, andos por atravesar las ramas gruesas, como si también dudara en acercarse. Annabel no dijo nada. El saco cubría su cabeza, los bordes hundiendo en la brisa vespertina. Una vez, el viento lo levantó lo suficiente como para tirar de el hacha un lado, y ella alzó la manos de inmediato, ajustándolo, manteniendo su rostro oculto. Silas caminaba varios pasos adelante, guiando una vieja mula que lavaba los pocos suministros que les habían permitido desde el puesto. No se volvió ni intentó hablar, solo siguió el sendero, mirando ocasionalmente hacia los árboles, como si escuchara algo más que el viento. El silencio entre ellos no era incómodo, era un silencio talado por diferentes tipos de supervivencia. Llegaron a la cabana antes del anochecer, construida de pino oscuro, no era grande, pero sí sólida, limpia, situada contra un montículo que bloqueaba el peor viento del norte. Había una chimenea de piedra, una pila de lina junto a la puerta, y una herradura oxidada clavada sobre el marco. Silas abrió la puerta con un chirrido y se hizo a un lado. Tú eliges donde estar, dijo en voz baja. Nadie va a decidir por ti nunca más. Annabel entró. Lentamente, sus movimientos eran cautelosos, pero no débiles. No se quitó el saco. Sus pasos apenas hacían ruido en el suelo de madera liso. No se sentó en la mesa, sino que se acocló contra la pared del fondo, de espaldas a la habitación, con las manos en las rodillas, en silencio. Silas entró. Detrás de ella, colocó un fardo de lina cerca del hogar y comenzó a trabajar en la estufa. Sin preguntas, sin órdenes, solo el sonido ocasional del jarro moviéndose o del agua hirviendo. El aroma ligó lentamente, cálido, espeso, real, algo con especias, un toque de canela, la sal de la carne ahumada, trabajaba con ritmo, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Annabel no se movió. Cuando la comida estuvo lista, Silas colocó un cuenco de madera cerca de ella. Ella se estremeció ligeramente, pero no se volvió. Él se sentó en la mesa con su propio cuenco, sin apoyarse ni mirarlo fijamente. Tras varios minutos, la voz de ella ligó, amortiguada pero audible. ¿Qué es esto? Silas miró su cuenco, removió una vez y dijo, lo llamó la comida para el último que queda en pie. Una pausa, luego un sonido quedo,
casi una risa contenida, pero retrata, el anadio, solia prepararlo para mi dispus de largos días en el bosque. Luego comenz a hacer dos cuencos, incluso cuando no había nadie para comer el segundo. Ella giro la cabeza ligeramente, lo suficiente para mirar de reojo bajo el borde del saco. En la silla junto a él había un segundo cuenco idéntico, con vapor saliendo de él. Nadie más en la habitación. Silas señaló hacia él, lo ponía para mi esposa, después de la guerra, después de que los árboles tomarán más de lo que deben. Solo una forma de decir que volví vivo otra vez. Hizo una pausa. Ahora lo puse para ti y para ella. El silencio se mantuvo. El fuego crepitó. Annabel alcanzó su cuenco lentamente. Sus manos temblaban levemente, pero agarró la cuchara y la llevó bajo el saco sin quitárselo. Comió en silencio. Cada bocado pequeño, cuidadoso, pero lo terminó. Esa noche, mientras Silas lavaba los cuencos en una palangana de hojalata cerca de la estufa, Annabel permaneció junto a la pared, con las rodillas recogidas, los brazos redondos, observando, sin hablar. Pero por primera vez desde que llegó, no estaba temblando esa noche, con el fuego reducido a un brillo constante. Silas se sentó solo frente al hogar. No había encendido una lámpara, no la necesitaba. La luz del fuego era suficiente, proyectando sombras largas que bailaban en las paredes de troncos como recuerdos silenciosos. Afuera, el viento gemía entre los árboles, largo, bajo, familiar. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, diciendo que el calor tocara su rostro, pero no era calor lo que sentía, no del todo. Había sido hace 3 años, un invierno más denso que cualquier otro, un frío que convertía las agujas de pino en vidrio y los pulmones en fuego. Había ido de más, yado al norte por madera. Codicioso por lina, terco por orgullo, resbaló en una pendiente, se torció la pierna y cayó en un banco de nieve donde no había sendero. Cuando la nieve cubrió su espalda, dejó de luchar. Pero entonces, unas manos ásperas calosas lo gelaron. Recordó el dólar, el peso de su cuerpo moviéndose contra la roca, luego la oscuridad. Despertó junto a un fuego, en una pequeña cueva escondida tras una cortina de hilo. El fuego crepitaba y silbaba a su lado, y el olor, algo terroso, amargo, como corteza hervida, llenaba sus fosas nasales. Frente a él estaba una figura, una mujer. Su rostro estaba oculto bajo un saco atado cuidadosamente, igual que el que ahora estaba en la cabana. Lavaba capas de lana y cuero remendados, botas cosidas con retazos. Sus manos se movían con precisión mientras versa un líquido humilde en una taza de hojalata. Cuando habló, su voz no era ni alto ni baja, solo suave, medida, cansada. No necesitas saber quién soy, dijo, pero no voy a dejar que muras. El intento hablar, pero no salieron palabras. Vive esto, continuó ella, es corteza de pino y liquid seco. Ayudara con la fibra, recordó el sabor, amargo pero bebió. Ella le había vendado la pierna, la había apoyado contra piedras calientes, mantuvo el fuego encendido toda la noche. Él se desvanecía y volvía, luchando contra el frío, el dolor y los sueños que intentaban levárselo. Cuando despertó, de nuevo,
la luz de la manana, azul y cruel, ella si había ido, solo quedaba el fuego, bajo y protegido, y a su lado, doblado cuidadosamente, un trozo de tela bordado con flores moradas en hilo desigual, no más grande que una palma, un recuerdo, o tal vez un mensaje, lo guardo on lo tenía, doblado en el bolsillo de su chaqueta, y ahora en la cabana detrás de él, una mujer con la misma voz, las mismas manos caladas, el mismo saco sobre el rostro, y un nombre, Annabel Crow. Cerró los ojos, inclinándose más hacia el fuego. No necesitaba pruebas. Lo había sentido en el momento en que ella habló en el escenario de la subasta. No el nombre, el sonido. La mujer que lo había salvado no quiso ser vista, no quiso ser conocida. Y aquí estaba de nuevo, on oculta, on sin nombre para el mundo, pero no para él. No le dijo nada esa noche. Dijo que el recuerdo viviera dentro de él. Un recuerdo silencioso entre pasado y presente. Miro hacia la figura pequeña acurrucada cerca de la pared, el saco on en su cabeza, la espalda enjurada, el mismo miedo, la misma necesidad de desaparecer, pero esta vez, pensó Silas, no estaba sola, y hizo, tal vez, era el comienzo de algo que podía vivir más a la de la nieve. El bosque contuvo el aliento esa mañana. La niebla se aferraba a las raíces, enroscándose alrededor de los troncos como secretos demasiado tímidos para elevarse. Un viento suave pasaba por las agujas de los árboles, alto y lento, como si tampoco quisiera interrumpir. Annabel salió sola de la cabana, caminó silenciosamente con los brazos cruzados sobre el pecho hacia el alto pino que se erguía como un centinela al borde del claro. El saco cubría su cabeza, pero sus pasos ya no vacilaban. Su columna estaba más recta, no con orgullo, pero ya no encorvada. Al pie del árbol se sentó, girando ligeramente el rostro hacia donde el sol temprano cortaba las ramas. Con manos temblorosas aflojó el nudo detrás de su culo. El saco se deslizó lo justo para dejarla respirar con el rostro descubierto al viento. Su boca, su nariz, un pedazo de mejilla. No era desafío, era un comienzo. Silas la veía desde el patio lateral, donde estaba arrodillado junto a una palangana de madera, engrosando los dientes de su sierra. No se levantó, no lomo, pero tras un momento habló bajo, firme, como si le hablara más a los árboles que a ella. Una vez me last, gravemente en pleno invierno, me perdí cerca de Black Ridge. Debería haber muerto allí. Sus dedos se movían sobre la hoja, limpiándola, pero alguien me encontró, me llevó a una cueva, me salvó la vida. Annabel no se volvió, lavaba un saco en la cabeza, no dijo su nombre, apenas me dejó ver sus manos, hizo una pausa, pero recuerdo su voz, giró la cabeza ligeramente, no para enfrentarla directamente, sino para que sus palabras llegaran más claras. Tu voz suena igual que la de ella. Hubo un silencio, luego un sonido, el suave roce de la tela deslizándose sobre la piel. Él no se movió, ni siquiera cuando sintió sus ojos en él. Cuando finalmente levantó la vista, ella lo miraba directamente. El saco estaba en su regazo. Su rostro no estaba desfigurado, no era monstruoso, era humano, pero llevaba una marca que nadie podía ignorar. Una cicatriz larga y curva iba desde su sien derecha hasta justo encima de la línea de su mandíbula. No reciente, no sangrante,
pero profunda, permanent, como si unos dedos cruels y frenéticos hubieran intentado arrancar algo que no se soltaba. Ella sostuvo su mirada sin esconderse, pero tampoco orgullosa, solo expuesta, su voz ligó en un susurro. El hombre que manjaba la pensión donde trabajaba me dijo que podía quedarme con una habitación si le daba algo extra. Trajo saliva, dije que no le gustó. Miró hacia abajo por un instante, luego de nuevo a Silas, vino por mí, luch lo impugne. Resbaló, su cabeza golpeó la estufa, miró más a la de él, hacia el recuerdo, murió, corrí, la mandíbula de Silas se tensó, pero no dijo nada. Dijeron que lo mate a propósito, que lo atraje, que todo estaba planeado. Su voz tembló, no había testigos. Nadie me creyó. Miró sus propias manos. Me llamaron mentirosa, tentadora, asesina. Silas se puso de pie, limpiándose las manos con un trapo. Annabel continuó, con tono bajo y uniforme. Me vendieron para pagar sus deudas, me pasaron de mano en mano como ganado. Me cubrieron la cara para que fuera más fácil, para convertirme en nada. Miró el saco en su regazo. Use esto para que la gente no me mirara como si fuera veneno, para que no vieran la cicatriz y decidieran mi valor antes de que yo hablara. Lo miró de nuevo, con los ojos brillantes pero fieros. No pedí que me salvaran, no pedí que me compraran, pero estoy cansada de esconderme. Silas no se acercó, no la tocó, solo asintió, gracias, dijo, por contármelo. Su voz era firme, cálida, real, no tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Ella parpadeó confusa, pero no cayeron lágrimas, solo respiración, y en esa respiración algo cambió. Por primera vez desde que ligo no era una sombra, era una mujer con un nombre, una historia y un rostro. Y Silas había visto las tres cosas y no se apartó de ninguna. El sol se deslizó lentamente por el bosque la mañana siguiente, su luz dorada y tentativa derramándose por la estrecha ventana sobre la mesa. Partículas de polvo danzaban perezosamente en el rayo como espíritus diminutos entre las paredes de madera. El aire estaba quieto, no con miedo, ya no, sino con la calma de un entendimiento, como una respiración contenida tras compartir algo frágil y recibirlo con cuidado. Annabel apenas había hablado desde el día anterior, pero no había alcanzado el saco. Ya no lo ponía sobre su cabeza antes de dormir, ni lo mantenía doblado al pie de su cama como un escudo esperando la batalla. Su cabello, suelto y enredado por el suno, descansaba en sus hombros mientras se levantaba del cátar. Sus pasos seguían siendo cautelosos, su postura protegida, pero algo en su presencia había cambiado. Algo pequeño como la tierra descongelan dos bajo la nieve, parpadeó ante la luz que entraba por la ventana y se acercó a la mesa, esperando lo habitual, una lata de café, el cunco de madera que lavaba cada noche, la cuchara sobrante. Pero se detuvo en seco. Había algo nuevo esperándola, un pequeño espejo de marco platido envejecido en los bordes,
Pero pilido haste la claridad. Estaba apoyado contra un trozo liso de pino, inclinado perfectamente para captar la luz del sol nascent, iluminando, no exponiendo. Junto a él colgaba una bufanda de seda verde mar, algo desveda en partes, pero suave y cuidadosamente doblada, como si alguna vez era sido cerrada. Tal vez on lo era. No había nota, ningún gesto que señalara hacia ellos, solo el espejo y la bufanda, colocados como si siempre hubieran pertenecido a esa mesa, como si ella siempre hubiera estado destinada a encontrarlos. Annabel miró los objetos por un largo rato, no se movió, no al principio. El fuego en la estufa se había apagado, y solo el crujir del pino viejo y el chirrido ocasional de las vigas llenaban la habitación. Afuera, el bosque comenzaba a despertar. El susurro de un pájaro azul en las ramas, el lento goteo del rocío desde los aleros. Se acercó a la mesa lentamente, como si temiera que el espejo reflejara algo que no pudiera soportar. Pero cuando lo alcanzó, miró lo que vi, no era nuevo. Había sentido su rostro sin veces desde el día en que su mundo se rompió. Conocía los bordes de la cicatriz, el camino que talaba en su mejilla como una marca que nunca pidió permiso. Su mano se alzó, tocó la marca ligeramente, como quien toca un nombre grabado en piedra, familiar, inevitable, pero esta vez bajó el sol a través del cristal limpio, no se estremeció, la cicatriz seguía allí. Siempre estaría, pero también la mujer detrás de ella. Su mirada se demoró, luego se trasladó a la bufanda, la levantó con ambas manos, deslizó entre sus dedos como agua de río, fresca, suave, amable. Había cuidado cosido en cada fibra. La llevó a su cabeza, no para ocultar la cicatriz, sino para dar forma a lo que otros verían, para suavizar el contorno, para tomar control de su propia imagen, no por vergüenza, sino por elección. La bufanda se asentó en su lugar como si perteneciera a él. En el espejo emergió una nueva figura, no la chica perseguida de la subasta, no el fantasma de la tormenta de nieve, sino una mujer plena, erguida, aún cargando lo que había vivido, pero ya no sepultada por ello. Detrás de ella ligó un sonido, botas suaves sobre madera, no se volvió, no necesitaba hacerlo. Silas estaba en la puerta, con un hombro apoyado en el marco. Había entrado sin una palabra, como era su costumbre, pero la mirada en su rostro no era de cautela ni de sorpresa, era de reverencia silenciosa. Inclinó la barbilla hacia la bufanda, hizo era de mi esposa, dijo con voz firme, la usaba cuando necesitaba sentirse ella misma otra vez. Los dedos de Annabel rozaron la seda cerca de su sien. Pensé que tal vez te vendría bien a ti también, añadió. Ella se giró ligeramente hacia él, sin retroceder, sin defenderse. Él sostuvo su mirada inquebrantable. Luego, con una voz tan suave como el musgo, y igual de anclada, dijo, cualquiera que intente hacer sentir avergonzada por lo que viviste este ciego, pasó un latido, y los ciegos no pueden juzgar la belleza. La garganta de Annabel se apretó, las lágrimas llegaron lentas, pero llegaron, no agudas, no desesperadas, sino cálidas, purificadoras. Volvió a mirarse, luego, suavemente, extendió la palma y la apoyó contra el espejo, encontrándose con su reflejo a medio camino. Y por primera vez en mucho tiempo, Annabel Crow se permitió ser vista.
La paz que habían talado en el bosque no duró sin desafios. Nunca lo hasha no en estas tierras. El probal, maligo a caballo, solo, bajo un silo magalado por la luz de la tormenta. El hombre era delgado, de piernas largas, su gabardina rasgada por el viento del camino y los duros kilómetros. Sus ojos grises, afilados, despiadados, cortaban a través de la multi, del saloon como un cuchillo a través de una piel madura. Si hasha lamer cutter, why cutter no era un vagabundo, era un casaracum pensas, del tipo que podia leer hulas como si fueran escrituras y oler secretos bajo las botas. Los rumores habían llegado desde el sendero del sur, una chica con una cicatriz escondida en las colinas, con el rostro cubierto antes, ahora mostrandos, alguien susurro que tenía sangre en las manos y un leñador como escudo. Cutter escucho y luego cabalgo. Cuando ligo al puesto de tala cerca de North Ridge, hasha demasiadas preguntas. Si presento como un viajero perdido, dijo que buscaba trabajo con los leñadores, afirmo haber oído de un hombre llamado Boon que vivía en lo profundo del bosque. Silas lo encontró por casualidad cerca del cobertizo de suministros. Una mirada y lo supo, no por las palabras. Cutter era educado, mesurado, pero la forma en que escudriñaba la línea de árboles, la quietud en su postura, era la quietud de una serpiente antes de atacar. Esa noche Silas regresó a la cabana, su rostro estaba más frío que el viento, te está casando, dijo simplemente, Annabel no habló al principio, estaba junto a la estufa, removiendo una sopa que se había adelgazado con los recuerdos. Sus ojos estaban firmes pero lejanos. Luego, sin una palabra, cruzó la habitación, abrió el bol de madera al pie del cáter y sacó el viejo saco, doblado cuidadosamente, intocado desde la mañana en que lo había dejado. Lo sostuvo en sus manos por un largo rato, lo usó de nuevo, dijo en voz baja una vez más, Silas la miró, no tienes que hacerlo. Sus ojos se encontraron con los de él, esta vez lo eligió, no por vergüenza, por estrategia. Planearon juntos esa noche. Annabel cabalgaría hacia el este por el